Terawan Saranai. Welcome to Piriven English, DP Piriven. You know, in all the Pirivens in Sri Lanka, you follow Piriven English textbook to study English. English අධ්‍යාපනයට සියලුම පිරිවෙන් ආයතනවල Piriven English textbook එකක් follow කරනවා නේද? So there are 5 books, grade 1, 2, 3, 4, 5. පොත් පහක් තියෙනවා. So out of those 5 books, by now I have completed discussing 3 textbooks. ඒ පොත් පහෙන් grade 1, grade 2, grade 3 textbooks තුනම මම මේ වෙනකොට සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. Make sure that you all follow all those books in order. පිළිවෙලට. Maybe you are in grade 2 or 3 or 4 now. දැන් 4 වසරේ හිටියත් කමක් නැහැ. එක වසරේ lessons ටික ඉඳන් ඔක්කොම follow කරා නම් ගොඩක් හොඳයි. So there you step by step you can develop your English. එහෙම කරොතින් පියවරින් පියවර ඉංග්‍රීසි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. Because I started the grade 1 book. එක වසර පොත පටන් ගත්තේ alphabet වලින් නේද? අකුරු 26 නේ. So the very basic thing. එතන ඉඳන්ම ආපහු කරගෙන ආවා නම් for everybody it is very very useful. So then මේ grade 4 මේක කරන ගමන් ඒ ටිකත් බලන්න ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා YouTube එකේ right? Piriven English DP Education Piriven English කියලා ගියාම YouTube එකේ ඔක්කොම lessons ටික බලන්න පුළුවන්. Step by step follow කරන්න and do all what I say. ඒ කියලා තියෙන සියලුම activities කරන්න. So then just before this video මම මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරා grade 4 unit 8 first part. Grade 4 එකේ unit 8 පළවෙනි කොටස. There was a discussion, you had to act out. I hope that you did it well. එතන act out රඟ දක්වන්න තිබුණ කොටසක් නේද? මම හිතන්නේ ඒක හොඳට කරන්න ඇති කියලා. මම කිව්වා clothing තියෙන වාසි මොනවද කියලාත් නේද? So then hope that you did it very well. හොඳට කරන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Then grade 4 unit 8 second part, that is activity 2 onwards I am going to discuss in this video. නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ grade 4 එකේ unit 8 activity 2 1 ඒ ටික අපි කරා කලින් වීඩියෝ එකේදී නේද? ඒ ටික හොඳට බලන්න. Right. Now let's see. Activity 2. Speaking. Earlier also you spoke acting out. රංග දැක්ුවේ එතන කතා කරන්න තිබුණේ නේද? එතන අපි ගොඩක් spoken English වලට අවශ්‍ය කොටස් අල්ලගත්තා. Now also another speaking activity. දැනුත් ඔන්න එහෙනම් speaking activity එකක් තියෙන්නේ. I know that you like speaking නේ. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ආසයි නේද? Right, let's do that. Organize a debate on the following topic. Organize සංවිධානය කරගන්න. Debate විවාදයක්. On the following topic. Following topic. Topic කියන්නේ මාතෘකාව. මෙන්න මේ පහත දැක්වෙන මාතෘකාව යටතේ විවාදයක් debate එකක් organize කරන්න. What is the topic? Proposing team. So in a debating team there are 2 teams. Teams දෙකක් කණ්ඩායම් දෙකක් තියෙනවානේ. One is proposing team, යෝජිත පිළ, and the other one is opposing team. 2 team. එතකොට team දෙකෙන් එක team එකක් තමයි proposing. යෝජිත propose කියන්නේ යෝජනා කරනවානේ. Proposal කියලා එහෙම කියන්නේ. Proposal, propose, then proposing. Proposing යෝජනා කරන පිළ. කියන්නේ යෝජිත පිළ කියන යම් මේ මාතෘකාව. I'll talk about the topic. Then the other one is opposing. Opposing කියන්නේ ඒකට විරුද්ධව. ප්‍රතිවාදී කියන්නේ යෝජිත පිළ සහ ප්‍රතිවාදී පිළ. So the මේ proposing team එක මොකද්ද propose කරන්නේ? The computer and the internet are essential for students. The computer එක and the internet එක අන්තර්ජාලය essential for the students. අත්‍යවශ්‍යයි. essential කියන්නේ අත්‍යවශ්‍යයි. For the students ලට computer internet දෙකම අත්‍යවශ්‍යයි කියලා ඒගොල්ලෝ යෝජනා කරන. ඒගොල්ලෝ කියනවා yes, that is good, that is essential. Opposing team,
the computer and the internet are not essential for students. තොර මේගොල්ලෝ ඒකට විරුද්ධව කියන්නේ නෑ ඒක not essential. අත්‍යවශ්‍ය නෑ. මොනවද? Computer and the internet. So these are the two teams. Now you can organize a debate in your class. පන්තියේ නම් debate එකක් organize කරන්න. Get the students. Now පන්තියේ ළමයි ටික get into two teams. Teams දෙකක් කණ්ඩායම් දෙකට බෙදෙන්න. Then you can select the proposing team and opposing team. යෝජිත සහ කියන්නේ ඒකට විරුද්ධව කතා කරන පිළ. ඔබට පොඩි ඕනක් තුණ්ඩුවක් දාලා පිල් දෙක මාතෘකා දෙක ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඊට පස්සේ then collect information තොරතුරු රැස් කරගන්න. So in a team, right? So now if there are a lot of students in your class, ගොඩාක් ළමයි ඉන්නවා නම් ඒත් පුළුවන්. If not even then 30ක් 40ක් ඉන්නවා නම් අපිට කණ්ඩායම් කීපයක් ඇදලා කරන්න පුළුවන්. Right? එහෙම නැත්තම් so the whole class can get into two teams. මුළු පන්තියම team දෙකකට බෙදෙනවා. Then what you have to do is එක team එකක් ගන්න එක proposing team එක කියනවා අනිත් එක opposing team. Two teams. Then you take a little time and plan, discuss. සාකච්ඡා කරලා collect information තොරතුරු රැස් කරගන්න for this topic. First you have to appoint a leader. නායකයෙක් පත් කරගන්න ඕනේ team දෙකෙන්ම. ඊට පස්සේ collect information තොරතුරු රැස් කරගන්න. For this you may get a little time for collecting information තොරතුරු රැස් කරගන්න. යම් කිසි කාලයක් ගන්න පුළුවන්. Maybe at once you can't do it now. අද එක දවසක you can have these two teams then discuss. Then when you go back after the Piriven පස්සේ ආපහු ගෙදර ගිහිල්ලා එක පන්සලට ගිහිල්ලා දවසක් දෙකක් you can collect information තොරතුරු රැස් කරගන්න පුළුවන්. You can talk with the adults, you can talk with the friends and other teachers, read books, right? Use internet. කොහොම හරි කරුණු රැස් කරගෙන එන්න. Then the whole team should get together. කණ්ඩායම එකතු වෙලා discuss කරන්නේ කරුණු. Then what you have to do is now අපි හිතමු in one team if there are 6 members or 10 members it can be. 6 දෙනෙක් ඉන්නවනම් එක්කෙනෙක් මේ ඔක්කොම කරුණු ටික කතා කරොත් what will happen? The others will have no points to talk. අනිත් කණ්ඩායමට කතා කරන්න points නැති වෙන්න පුළුවන්. So then collect information and discuss සාකච්ඡා කළා and share information. Okay, I will talk about this point. මම මේ point එක ගැන කියන්නම්. ඊළඟ එක්කෙනා right you talk about this point and you talk about this point. The leader කණ්ඩායම් නායකයා ඒ විදිහට කරුණු බෙදා ගන්න පුළුවන්. So that everybody will have something to talk. හැම කෙනෙකුට එතකොට කතා කරන්න දෙයක් තියෙනවා. And then the leader will have to start. Leader තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. So normally in a debate එක එතකොට starting by the proposing team. යෝජිත පිළ තමයි පටන් ගන්න. The leader. Right? නායකයා තමයි පටන් ගන්නවා. So then time of speaking. කතා කරන්නේ 1 minute or 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. That we can decide earlier. For that, you can appoint if there are enough students. පන්ති ප්‍රමාණවත් ළමයි ඉන්නවනම් කීප දෙනෙක් appoint කරන්න පුළුවන් organizing committee. So they are to judge, මේක විනිශ්චය කරන්න. Right? To announce the winner. ජයග්‍රාහකයා announce කරන්න you have to give a good fair judgment. You can invite somebody else from another class or from another maybe teachers, right? Some other theros. When I invite කරලා ලස්සනට මේක organize කරන්න පුළුවන්, right? Judge කරන්න it can be the students ඔබේ පන්තියේම students ලා වෙන්න පුළුවන් or else some other students from another class or teachers or somebody else. Then the organizing team, then there should be somebody to conduct the debate.
ඒ debate එක මෙහෙවන්න කෙනෙක් ඉන්න එපා. So then that person can, so then these things, right? So it's also good speaking. Then this debate, look, you can use everybody, right? පන්ති හැම දෙනාම මේක පාවිච්චි කරන්න, right? So one person to conduct මේක මෙහෙවන්න. So then he will first start good morning or good afternoon, good evening, according to the time of the දවස වෙලාවට අනුව greet කරලා, right? We are going to have the debate කියලා debate එක introduce කරලා, and team දෙක introduce කරන්න ඕනි, judge කරන කට්ටිය introduce කරන්න, අන්න ඒ ටික, right? So first I would like to introduce කියන්නේ හඳුන්වන්න. So this මේ වචන එතකොට debate එක conduct කරන කෙනාට ඕනි වෙනවා. I would like to introduce. ඒ කියන්නේ මම කැමතියි. I would like. I would like to introduce. මම කැමතියි හඳුන්වා දෙන්න the board of judges. විනිශ්චය මණ්ඩලය. එහෙම නැත්නම් the two teams. කණ්ඩායම් දෙක. ඊට පස්සේ එක්කෙනා කියන the team leader කියලා එයාගේ නම කියනවා. And the members ඒකේ අනිත් සමාජිකයන් ඒගොල්ලන්ගේ නම් කියනවා. එහෙම ඒ විදිහට proposing team කියලා team එකේ නම් කට්ටියගේ නම් කියනවා. So you have to introduce the members of these two teams. Teams දෙකේ සමාජිකයන් හඳුන්වා දෙනවා. Then not only that, rules and regulations, නීති රීති, right? How many minutes should the team leader speak? Leader කතා කරන්නේ 2 minutes, the 3 minutes, the 5 minutes. අනිත් members ලාට විනාඩි කීයක් තියනවද? So then the one who is conducting the debate will have to tell all those things. එයාට මේ සියලු කරුණු කියන්න වෙනවා, right? Then introduce the, කවුද introduce කරනවා එතකොට? Judge කරන කට්ටිය, team members and others, right? Then timekeeper, there can be a timekeeper. Timekeeper කියන්නේ දැන් විනාඩි 5ක් නායකයාට කතා කරන්න දෙනවා නම් ඒ කාලේ බලන්න කෙනෙක් appoint කරන්න ඕනේ. එයාගේ වැඩේ එතකොට his or her job is look at the watch and mark the starting time and see 3 minutes නම් 3 minutes ගිය හැටි, then you have to give a signal. bell එක ring කරන්න, desk එක තට්ටු කරන්න. So that means your time is over. Then you can introduce that rules and regulation, right? So then introduce two teams. And judges. And rules, නීති රීති. And timekeeper. ඒ වගේ කට්ටිය introduce කරන්න ඕනේ. The one who is conducting the debate. Debate එක conduct කරන කෙනා. Then rules means their time and everything, other things. විනාඩි signal එකෙන් විනාඩි තප්පර කීයක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්ද? ලකුණු ලැබෙන්නේ කොහොමද? So all those things should be explained, right? Under rules, right? For just giving points, new points, අලුත් points එකක් දෙන එක for this computer and the internet is essential for students. So if a member or the leader gives a new points, you can give marks for that. ලකුණක් දෙනවා. ලකුණු පහක් දෙනවා, like that. Or else, and then for the points and also for breaking. දැන් එක ටීම් එකක් කියන point එකක් break කරනවා නම් ඒකටත් ලකුණු දෙන්න පුළුවන්. And also for language, භාෂාව, language, if there are grammar mistakes and some mistakes in pronouncing certain words, ඒවටත් ලකුණු දෙන්න පුළුවන්, because this is a language,
one. No? So we do this debate to improve our language. අපේ language එක දියුණු කරගන්නනේ. එතකොට points වලට අමතරව that marking criteria ලකුණු දාන්න ඒ judge කරන කට්ටියට ඒක පුළුවන්. Right? So out of 100 එක්කෙනෙකුට ලකුණු 100ක් දෙනවා. 100න් මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් for points and මෙච්චර ප්‍රමාණයක් for breaking the points. The other මෙච්චර ප්‍රමාණයක් for language. ඒ වගේ, right? So you can plan all those things in advance before starting the debate. Debate එක start කිරීමට කලින් ඒ ටික you have to plan. Then you start the debate. The person then first you invite the proposing team leader to speak. Then after that the opposing team leader. ප්‍රතියෝජිත leader. Then proposing team member 1. Then opposing team member 1. Then proposing team member 2. Opposing team member 2. ඒ විදිහට සමාජික. Finally, again you have to give a chance for the leaders to talk. නායකයෝ දෙන්නට දෙනවා. You finish with the proposing team leader. Right. In that way you can plan. Now I just help you to plan your or organize your debate. Debate එක දැන් සංවිධානය කරගන්න අවශ්‍ය දැනුම තියෙනවා නේද? Then do, and everybody please do it. And it will bring you wonderful experience. හොඳ අත්දැකීමක් ලැබෙයි. To speak in English, right? So then to improve your fluency. වේගෙන් කතා කරන්න එහෙම ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මේ වගේ activities. And when you conduct the debate, these things will help you. මෙන්න මේ ටික you may use the following phrases. So when you conduct the debate එකට සහභාගී වෙනකොට මෙන්න මේ ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොනවාද? I firmly believe. මම firmly කියන්නේ දැඩිසේ believe කියන්නේ විශ්වාස කරනවා. මම දැඩිසේ විශ්වාස කරනවා මොනවද? Let's write some sentences for those things. අපි බලමු. මම පුංචි උදාහරණ කීපයක් විතරක් දෙන්නම්කෝ. Right. For you to so that you can write some more. ඒ වගේ තව දේවල් කියන්න පුළුවන්. I firmly believe that the computer and the internet අපි මාතෘකාවමයි. Internet is essential for students, right? Because this is the ekane ape matrukawa me the computer and the internet, right? Both are essential for students. You can tell computer and the internet both are essential, අත්‍යවශ්‍යයි. For the students. And so you tell that it is essential. Then අත්‍යවශ්‍යයි කියවල කිව්වනේ. Then you have to tell the reason. Students, because කියලා you have to tell the reason. හේතුවක් කියන්න ඕනේ. Just telling this is good, this is essential, that is not enough. ඒක ප්‍රමාණවත් නෑ. ප්‍රමාණවත් එහෙම වෙන්න නම් හේතුව කියන්න ඕනේ. Why is it essential? ඒක essential වෙන්නේ because කියලා ඔබේ කරුණ ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. අන්න ඒවට තමයි ලකුණු ලැබෙන්නේ. නැත්නම් මේක essential, මේක not essential කිව්වට ලකුණු ලැබෙන්නේ නෑ. Not essential නම් reason you have to tell. Because කියලා you have to tell the reason. Now you see here, I firmly believe දැඩිසේ විශ්වාස කරනවා that the computer and the internet are essential for the students because and tell some points. And when you tell a point, you can give examples also to prove it. යම් කරුණක් ඉදිරිපත් කරා නම් to prove කියන්නේ ඔප්පු කරනවා. ඒ දේ ඔප්පු කරන්න you can give some examples. උදාහරණ දෙන්න පුළුවන්. So that you confirm your point. ඔබ කියන
කරුණ තහවුරු කරනවා. Next one, because of මම මේ මෙතන දැන් මේකම තමයි. I firmly believe that the computer and the internet are essential for the students because of කියලා reason කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් because of this reason I firmly believe that this is very essential. Right? Because of the misuse of the internet, the students might go wrong. ඒකේ negative පැත්ත කියනවා නම් එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේක හොඳ නැහැ කියන අයට කියන්න පුළුවන් මේක. I firmly believe that internet and the computer are not essential for students because කියලා හේතුව කියනවා. Because they are still studying, they are spending the childhood, ළමා කාලය. So they don't have proper knowledge to judge which is good and which is bad. කොයිකද හොඳ නරක තේරුම් ගන්න ඒගොල්ලන්ට එච්චර දැනුමක් නැහැ. තාම ළමයි. යන්නේ වගේ හේතු කියන්න පුළුවන්. Right? Because of. As a result of. ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්. As a result of giving internet to students. ළමයින්ට ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කිරීමට අවස්ථාව දීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් they will මොකක්ද ඊට පස්සේ වෙන හේතුවක් කියන්නේ. They will not pay much attention for their studies or else they will use this computer to play games and other things using internet, and they will forget their studies, or they will get addicted කියන්නේ යමකට ඇබ්බැහි වෙනවා. As a result of කියලා ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මොකද්ද ප්‍රතිඵලයක් කියන්නේ හේතුව කියන්න ඕනේ. මොකද්ද? As a result of giving of කිව්වට පස්සේ verb එකේ එන්න ඕනේ ing. Giving. Giving a computer. Giving a computer with internet to students as a result of giving a computer with internet. Internet සමග computer එකක් ළමයින්ට students දීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මොකක්ද වෙන්න පුළුවන්? හේතුව කියන්න ඕනේ. They might get addicted වෙනවා කියන්නේ යමකට ඇබ්බැහි වෙනවා. Addicted to play online game. As a result of giving a computer with internet to students. ළමයින්ට ඉන්ටර්නෙට් සමග computer එකක් දීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් they might get addicted. ඒගොල්ලෝ ඇබ්බැහි වෙන්න පුළුවන් to play online games. I gave you just an example. මම පුංචි මේ example එකක් දුන්නා විතරයි. You can write any other thing, right? I just මම පෙන්නුවේ මේක කොහොමද use කරන්න කියන එක. In my view, මගේ අදහසේ හැටියට. In my view, දැන් අපි බලමු මේකට එනන් negative එකක්. In my view, මගේ අදහසේ හැටියට that the internet is not necessary. Not necessary for
students. In my view, මගේ අදහසේ මගේ දැක්මේ හැටියට නම් that the internet is not necessary for the for students or for the students. ළමයින්ට අවශ්‍ය නැහැ. දැන් හේතුව කියන්න ඕනේ because කියලා හේතුව කියන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. Right? මේ මෙතන අපි කිව්වේ. Then you have to tell the reason. හේතුව කියන්න ඕනේ because still they are students, because they can't or they might go to different websites and they will be going wrong. නොමග යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ. Or they will miss their lessons. They will not do their homework. To prove කියන්නේ ඔප්පු කරන්න. මම අර කලින් කිව්වේ දැන් මේ මොකක් හරි කරුණක් කිව්වම ඒක ඔප්පු කරන්න ඕනි. To prove the point. දැන් මේක මැදට එන්න පුළුවන් මුලට ගන්න පුළුවන්. To prove the point that I said. මම කියපු කරුණ ඔප්පු කරන්න I can give an example. මට පුළුවන් උදාහරණයක් දෙන්න කියලා උදාහරණයක් කියන්න පුළුවන්. Prove කියන්නේ ඔප්පු කරන්න එතකොට right? Then enough evidence. Enough evidence කියන්නේ ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි. There is enough evidence to prove the fact that the internet is essential for student. Then මෙම කියන්න පුළුවන් there are ඊතර මුලට එනවා එතකොට there are enough evidence කියන්නේ සාක්ෂි. Enough evidence අපිට මේකම ගන්න පුළුවන් evidence to prove the fact කරුණ අවශ්‍ය තරම් evidence තියෙනවා සාක්ෂි තියෙනවා to prove ඔප්පු කරන්න the fact කරුණ මොකද්ද කරුණ එතකොට ලියන්න ඕනේ the fact that the internet can harm the students. There are enough evidence සාක්ෂි ඕන තරම් තියෙනවා to prove ඔප්පු කරන්න the fact කරුණ මොන කරුණද that the internet can harm the students ළමයින්ට harm කරන්න පුළුවන් නරකක් කරන්න පුළුවන් හේතු දැන් කියලා example කියන්න I just gave you only a help right මම පුංචි මේ උදව්වක් දෙනවා විතරයි can harm the students නැත්නම් can help the students for their studies එක positive පැත්ත හොඳ පැත්ත කියන්න පුළුවන් right like that internet can help the students for their studies ඒ positive පැත්ත මම මෙතන ලිව්වේ negative පැත්ත දෙපැත්තම කියන්න පුළුවන් දෙගොල්ලන්ට මෙතකොට both the team දෙකටම මේව use කරන්න පුළුවන් right non fact දන්නා කරුණක් දැන් මේක කියනවා නම් අපිට කොහොම it is a known fact it is a known fact ඒක දන්නා කරුණ මොකද්ද it is a known fact that the students ළමයි මොනවද කරන්නේ student get addicted to play online games සෙල්ලම් කරන්න ඇබ්බැහි වෙනවා ඒක ඒ කරුණ හැමෝම දන්නා කරුණක් අන්න ඒ වගේ then students then you tell any reason I just gave you only one මම එක කරුණක් දුන්න විතරයි whatever that you feel ඔබ කරුණ එකතු කරානේ ඒ කරුණ ඕන එකක් දාන්න පුළුවන් it is a known fact that the students get addicted to play online games it is a known fact that
that the students get addicted to play online games. It's a known fact that the students use internet to collect information for their education, for their subject. ඒගොල්ලන්ගේ විෂයන් අධ්‍යාපනයට කරුණු රැස් කරන්න මේක ගොඩක් උපකාරී වෙනවා කියන එක ප්‍රසිද්ධ කරුණක්. අන්න ඒ වගේ you can write, right? Next one. Undoubtedly, නිසැකවම, doubt කියන්නේ සැකය. Undoubtedly, නිසැකවම, undoubtedly that the internet will help the students for their studies. A positive factor. Undoubtedly that all the students will practice or will attempt to play online games and misuse internet if it is given to children. ළමයින්ට මේක දුන්නොතින් මේ වගේ වෙන දේවල් කියලා misuse වැරදි විදියට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Not using it for studies. Undoubtedly සැකයක් නැතිවම කියන්න පුළුවන් මොනවාද? If there is no adult to supervise, the children might misuse it. Undoubtedly සැකයක් නැතුවම කියන්න පුළුවන්. Undoubtedly if a computer with internet is given to children without the supervision of the adults. වැඩිහිටියන්ගේ supervision නැතුව. ඒක අපි අර ඩයලොග් එකේ එහෙම කතා කරා. ඒක ගන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ. මං ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඩයලොග් එකේ තියෙනවා මේ පාඩමේ මුල කොටසේ. මං කලින් වීඩියෝ එකේ සාකච්ඡා කරා. You can just look at the textbook එකේ බලන්න. එහෙම ලියන්න පුළුවන්. Next one. Crystal clear. That means very very clear. වඩාත්ම පැහැදිලි, තාමත්ම පැහැදිලි. සක්සුදස්සේ පැහැදිලි කියන්නේ. අන්න ඒක කියන්නේ මේකෙන් යමක් ඔන්න යම් කිසි කරුණක්. It is crystal clear that internet will help the students to get more knowledge about the subject that they study. ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න විෂයට තව කරුණු දැනුම රැස් කරගන්න ඉන්ටර්නෙට් උදව් වෙයි. ඒ වගේ. ටෙලර් point. Obviously පැහැදිලිවම obviously the internet is very very important for students. And tell a reason. හේතුවක් කියන්න. Now you have to collect information. මම කීපයක් කිව්ව විතරයි, right? In my opinion. ඒකත් අර in my view කියන්න වගේ තමයි. In my view that the internet is not necessary for students. In my opinion, මගේ අදහසට අනුව. In my opinion. ඒ වගේම කියනවා according to my idea. According to my idea. තමන්ගේ අදහස කියන්න පුළුවන්. In my opinion, internet is not necessary for students. Or according to my idea, internet is not necessary for students. ළමයින්ට ඒක එච්චර වැදගත් නැහැ. එහෙම කියන්න පුළුවන්. තමන්ගේ අදහස කියන්නේ මේ විදිහටයි. Right, I think now you got a good knowledge about organizing a debate and how to take part in the debate. Debate එකේ සහභාගී වෙන්නේ කොහොමද? තමන්ගේ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නේ කොහොමද? ඒකට අවශ්‍ය වෙන ගොඩාක් තියෙනවා language. තව තියෙනවා. You can collect and be ready. And so in your team කණ්ඩායම එකතු වෙලා මේක පොඩ්ඩක් practice වෙන්න. Then you do the debate. Finally, the organizing team can announce the results. Right? Result announce කරලා you can select the best team and give something as a present body. තෑග්ගක් ඕනනම් දෙන්න පුළුවන් නේද? Then in that way you enjoy. And more than that, anyway, you will practice the language with the debate.
මේ ඩිබේට් එකෙන් ගොඩාක් language practice කරන්න පුළුවන්. And you will feel very happy at the end of the debate. Debate එක අවසානයේ ඔබ හැම දිනකට පුදුම සතුටක් දෙන්නේ. Oh, today I spoke a lot of English. මම අද ගොඩක් ඉංග්‍රීසි කතා කරානේ. So when the other team, අනිත් team එක යමක් කිව්වම ඒකට විරුද්ධව කතා කරන්න ගියාම sometimes you don't think much about your grammar. Grammar ගැන හිත ඉන්නේ කොහොම හරි කියන්න බලනවා. So that is the most important thing. Don't wait until you can speak with no any grammar mistake. කිසිම grammar mistake එකක් නැතුව මං කතා කරනවා කියලා එහෙම හිතාගෙන ඉන්නපා. Mistake කරන්න. When you do mistakes, then later you can correct. At the beginning ආරම්භයේදී එහෙම mistake කරාට කමක් නැහැ. තමන් එහෙම කරනකොටම and when you commit a mistake, යම් කිසි වැරද්දක් grammar mistake එකක් කරවොතින් තමන්ටම ටික වෙලාවක් යනකොට තේරෙනවා. මම ඒ අර ටීචර් කියන්නේ ඒ වාක්‍ය ඒ වගේ දේවල් මෙහෙමයි මම කියන්නේ මෙහෙමයි. එතන වැරදිනේ නම් මං අර වගේ හදා ගන්න ඕනේ. ඒක පත්‍රයේ තිබුණේ අරමනේ පොතේ තිබුණේ මෙහෙමනේ. ඒ වුණාට මම කිව්වේ මෙහෙමයි. තමන්ටම හිතෙනවා. So you can correct yourself. The other thing is the teachers also, the listeners will correct your mistakes. So that's a good advantage, right? ලොකු වාසියක්. ඔබ කතා නොකර හිටියොත් ඔබේ වැරදි හදන්න ටීචර්වත් බෑ. Because nobody knows. අපිට ඇහෙන්නේ නැහනේ නේද? So therefore you have to speak. Then those who know, especially your teacher, ඔබේ ගුරුවරයා පන්තියට එන, he can correct. You speak. Mistakes no matter at the beginning. Now we are learning, we are learners. අපි ඉගෙන ගන්නයිනේ. So then do this debate even with what we call broken English. එහෙම හරි කමන්නේ කරන්න. Later you will do it very well. So when you organize several debates like this, එතකොට මේ වගේ debates ගණනාවක් කරනකොට ඔන්න ටිකක් එහාට යනකොට you will use very good English. හොඳ ඉංග්‍රීසි ඊට පස්සේ පාවිච්චි කරයි, right? So have that courage. ඒ ධෛර්යය හිතට ගන්න. I will do this. මම මේක කරනවාමයි කියලා හිතා ගන්න. And please do it. Okay. Now then there is at the beginning, can you remember that we practice certain pronunciation? පොඩ්ඩක් pronunciation practice කරේ. මෙතනත් බලන්න පොඩි revision එකක් තියෙනවා. Mnemonic. මේකේ M අකුර තියෙනවා නමුත් we don't pronounce. ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. අපි මේ පාඩමේ මුලම තිබුණේ අර well known කියනකොට K අකුර තිබුණා. නමුත් K pronounce කරේ නැහැ. ඒ වගේ වචන මේ. Mnemonic කියන්නේ things that will help you to remember something. යමක් මතක තියාගන්න උදව් වෙන ඒවට අන්න ඒ වගේ ඒවට කියනවා mnemonic කියලා. But we do not pronounce M. M ශබ්ද කරන්නේ නැහැ නමුත් ලියනකොට ලියනවා. Autumn. මේක autumn කියන්නේ නැහැ. pronounce කරන්නේ නැහැ. Autumn. That is a season. Receipt. මේක receipt ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. Receipt. Island. මේක S තිබුණට Island කියන්නේ නැහැ. Island. Right? S is there but you don't pronounce. Listen. T is there but you don't pronounce. Listen. Listen කියන්නේ නැහැ. Guilt. G-U තිබුණාට U ශබ්ද කරන්නේ guilt කියන්නේ නැහැ. Guilt. Answer. W is not pronounced. Now you see, find more words like this. මේ වගේ වචන හොයාගන්න. The bold type letters. Bold type කියන්නේ තද කළු අකුරින් type කරලා තියෙන. මම මේක පැහැදිලි වෙන්න වෙන පාටකින් දැම්මා. මේක ඔබේ පොතේ තියෙන තද කළු අකුරින් වෙන්න ඕනේ, right? Bold type letters. In the above words are silent letters and can occur in. එතකොට මේ bold type letters මේ දැන් මේ කියන තියෙන රතු පාටින් ඒවා can occur තියෙන්න පුළුවන් initial position. වචනයක මුල initial කියන්නේ ආරම්භය.
මේ mnemonic කියන එකේ m අකුර තියෙන්නේ මුලමයි. ඒ ශබ්ද වෙන්නේ නැහැ උනාට. ඒ ශබ්ද වෙන්නේ නැති අකුරු වචනෙක මුල තියෙන්න පුළුවන්. මේ එක එක්සැම්පල් එකක්. mid position වචනෙක මැද තියෙන්න පුළුවන්. මේ listen T it's in the middle but you don't pronounce you don't. And end position at the end of the word වචනේ අග තියෙන්නත් පුළුවන්. මේ hym කියන්නේ n is not pronounced, right? So then these words or have මේ වචන වලට තියෙනවා there are certain letters but we do not pronounce ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. But when you write you must write them. ලියනකොට ලියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ස්පෙලිං වැරදි කියන්නේ. Right? So then find more words. ඒ වගේ වචන හොයාලා and try to remember. Right. Then there's a small activity. Read the following words aloud. Pick the odd word considering the pronunciation of the letters in red. Read the following words aloud. And now you have to read them aloud. හයියෙන් ශබ්ද නගා කියන්න. Then pick the odd word considering the pronunciation. Pronunciations උච්චාරණය කරන අනුව odd word වෙනස් විදියකට උච්චාරණය වෙන දේ. Of the letters in red. මෙන්න මේ වෙනස් විදියට උච්චාරණය වෙන්නේ. අපි කියවලා බලමු. Let's read after me. මම කියවට පස්සේ කියන්න හයියෙන්. Then you will feel what is different. මොකද්ද මේ 1 2 3 4 මේ වචන හතරින් එකක් වෙනස්. ඒ වෙනස අල්ලගන්න පුළුවන්ද බලන්න. Okay, read. Psychology, receipt, cupboard, computer. Right, once again. Psychology, receipt, cupboard, computer. Now you feel it, no? දැන් අහුවෙන්නේ නැති නේද? In all these words මේ හැම වචනයකම බලන්න the letter P අකුර තියෙනවා. Do we pronounce in the first word? පළවෙනි වචනේ P අකුර ශබ්ද කරාද බලන්න. මේක කොහොමද ශබ්ද කරන්නේ? psychology කියන්නේ නැහැනේ. Per not pronounced. Psychology. But letter P is there. P අකුර තියෙනවා but we do not pronounce. නම් මේ P තිබුණාට P එක කිව්වේ නැහැ. Receipt. මේකෙත් ඒකට per කියවෙනවද? නැහැ. Receipt. Per silent. Cupboard. P is there but we should, do you say cupboard කියන්නේ නැහැනේ. P is silent. This one computer. Per කියවෙනවද නැද්ද? කියවෙනව නේද? එහෙනම් this is odd. එහෙනම් in these three words මේ වචන තුනේම letter P is there but we do not pronounce. ශබ්ද කරන්නේ නැහැ P අකුර තිබුණාට but here in this one we pronounce. This is the odd man. Odd man out. අර මේවට ගැලපෙන්නේ නැතුව වෙනස් විදිහක තියෙන එක. Right? Second one. Read and then try to catch the different pronunciation. Mnemonic, materials, salmon, calm. Right. Once again, mnemonic, material, salmon, calm. So how do now the letter is M. M අකුර තියෙන්නේ. Now think of the pronunciation. First one, M letter, do we pronounce? අපි මේක ශබ්ද කරනවද? We call it mnemonic. නේ කියලා කියන්නේ M අකුර තිබුණාට. So we do not pronounce ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. මේකේ material ශබ්ද කරනවා. salmon ශබ්ද කරනවා. and calm ශබ්ද කරනවා. then එහෙනම් මේ තුනම එහෙනම් මේක වෙනස්. That is the odd word. Understood? Okay, next one. Pronounce and catch
the odd one, right? Kio, maroon, pure, care. Right, once again. Kio, maroon, pure, care. So when you pronounce, now you have to pronounce, right? Ucharne karanna kiyanna wachane. Then C-U-R-E, R shabda වෙනවද? Kio. Kure කියන්න නැහැ නේ මේක. එහෙනම් මේකේ R is silent. Maroon. මේකේ ශබ්ද වෙන r. Roon. Pure. R is not pronounced. Care. Not pronounced. එහෙනම් මේ තුනේම pronounce කරන්නේ නැහැ. මේකේ pronounce වෙනවා. එහෙනම් මේක තමයි odd word එක. It's very clear to catch it. ඒක අල්ලගන්න නම් you have to pronounce. ශබ්ද කරන්න වෙනවා නේද? කියන්න. Right. Read the next one with me, right? Knowledge, answer, wonderful, sword. Right. Now, once again, knowledge, answer, wonderful, sword. So, do we pronounce here knowledge? W is not pronounced. Sabda karani naha. Answer, W අකුර තියෙනවා නමුත් ශබ්ද කරන්නේ answer කියන්නේ නැහැ නේද? Answer. Wonderful were ඒකේ ශබ්ද කරනවා. Were wonderful. Sword. Were is not clearly pronounced. එහෙනම් මේකේ odd word එක එතකොට wonderful. මේවයි. Though the letter is there, you do not pronounce. අකුර තිබුණාට ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. Next one. Castle. Come on, read after me. මං කියවට පස්සේ හයියෙන් කියන්න. Castle, buffet, metal, sachet. There are nice words. ලස්සන වචන ටිකක් තියෙනවා මෙතන නේද? බලන්න once again read. Castle, buffet, metal, sachet. Here the letter is T in all the words. හැම වචනෙම තියෙනවා T අකුර. ශබ්ද කරන්නේ කොයිවද? Castle. Castle කියන්නේ නැහනේ. T is silent. Not pronounced. මේකේ buffet කියන්නේ එහෙම නැහැ. මොන ගොඩක් අය මෙන්න මේක වරද්ද ගන්නවා නේද? Buffet lunch එකක් එහෙම තිබුණා කියන්නේ. That's wrong. Buffet නෙමේක buffet. නමුත් T අකුරක් තියෙනවා. That is a spelling, but we do not pronounce. ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. See the spelling and the pronunciation? B-U-F-F-E-T. But pronunciation, buffet. T is silent. Here also T is silent. Metal. Metal. Is pronounced. එතන ශබ්ද වෙනවා. මේක sachet එහෙම නෙමෙයි. Sachet packet කියන්නේ අර පොඩි කුඩා මලු පුංචි bag නේද? Sachet. T silent. T is there. තියෙනවා නමුත් ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. Silent. So then these all silent. Only this one is pronounced. So that is the odd word. Clear. පැහැදිලි නේද? Right. Then very important, right? There are many words like this. මේ වගේ වචන ගොඩක් තියෙනවා in English. In your book පොතේ තියෙනවා. හොයන්න. And make a long list like this. මේ වගේ වචන අකුර තියෙනවා ශබ්ද වෙන්නේ නැති. Here look at this one. Psychology. බලන්න. Physics. ඒ වගේ වචන. Psychologist. Physician. ගොඩක් වචන තියෙනවා. And make a long list and display in your class. පන්ති කාමරේ ඒක ප්‍රදර්ශනේ පේන්න තියන්න. notice board එකේ එහෙම. ඒකට හැමෝම බලනවා. නිතර දකින්නකොට ඒ වගේ මතක හිටිනවා. Right. Let's go to the next.
Next activity is a very important thing, complex sentences. What are complex sentences? Simple sentences and complex sentences. Simple sentences සරල වාක්‍ය කියන්නේ subject verb object පොඩි වාක්‍ය. Complex sentences, now you know complex කියන්නේ shopping complex කියවම එක shop එකක් නෙමෙයිනේ, shop ගණනාවක් තියෙනවා. එහෙනම් complex sentence එකකත් එක වාක්‍යයක් නෙමෙයි, වාක්‍ය ගණනාවක් තියෙනවා join කරලා. conjunctions joining words වලින් විවිධ ක්‍රම වලින් join කරලා වාක්‍ය දෙක තුන එකට අමුණලා ඒ වගේවට අපි කියනවා complex sentences කියලා. Sentence 1, my cousin is going to donate a computer. Donate a computer එකට donate කරන්න යනවා, පරිත්‍යාග කරන්න යනවා for our inventors club. That is sentence 1. Sentence 2, he works as a computer engineer. He works as a computer engineer කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. දැන් මේ වාක්‍ය දෙක බලන්න මෙතන එකතු කරලා තියෙනවා. My cousin who works as a computer engineer is going to donate a computer for our inventors club. අපේ inventors club එකට computer එක donate කරන්න යනවා. බලන්න මේ වාක්‍ය දෙක join කරලා තියෙන විදිය. දැන් බලන්න this underline part. Who works as a computer කියන එකේ he works as a computer එකේ මෙන්න මේ he වෙනුවට තමයි who කියන වචනේ දාලා තියෙන්නේ. Right? So this is the thing that you are going to learn today. We call it a relative pronoun. Right? So we call this a relative pronoun. Relative pronoun. මේකට අපි කියනවා relative pronoun කියලා. මොකද්ද? මෙන්න මේ who කියන වචනය. අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්තේ this wh word who, what, where, when, which, whose, whom ඒවා ඉගෙන ගත්තේ අපි question words විදියට නේද? ප්‍රශ්න අහන්න. Who is your friend? Where are you going? What is your name? What, where, who ඒ අපි පාවිච්චි කරේ question ප්‍රශ්න අහන්න නේද? Now we are going to use them in another way. ඒ වචන ටික WH words ටික වෙනස් විදියකට අපි පාවිච්චි කරන්න යනවා not to ask questions. ප්‍රශ්න අහන්න නෙමෙයි. එහෙනම් මොකටද? මෙන්න මේ වැඩේට මොකද්ද? join කරන්න. මොනවා join කරන්නද? sentences දෙකක් join කරන්න. ideas දෙකක් join කරන්න. මේ කරලා තියෙන එක තමයි. my cousin මොන කවුද? අන්න මේ cousinව විස්තර කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ කෑල්ලෙන්. my cousin මොන cousinද? who works as a computer engineer. computer engineer කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. අන්න එයා. ඊට පස්සේ is going to donate a computer for our inventors club. බලන්න මේ වාක්‍යය එහෙම්මම තියනව නේද? my cousin මෙන්න මෙතනට රිංගලා මේ දෙවනි වාක්‍යය. My cousin is going to donate a computer for our inventors club. The same sentence is here. මේක තමයි ප්‍රධාන වාක්‍ය. එතකොට අන්න complex sentence කිව්වේ එකයි. complex, not a simple sentence. Simple sentence එකේ නම් එක වාක්‍යයි තියෙන්නේ. One subject, verb and object. In this one, two sentences. වාක්‍ය දෙකක් තියෙනවා. Right? ඒකෙන් එකක් main sentence එක ප්‍රධාන වාක්‍ය වෙනවා. මොකද්ද ප්‍රධාන වාක්‍ය? My cousin is going to donate a computer for our inventors club. මගේ cousin අපේ inventors club එකට donate කරන්න යන computer එකක්.
ඔන්න මගේ කසින් කියන එක ඒ වාක්‍ය එක කොටසක් my cousin අන්න එයාව විස්තර කරන එක විතරයි මේකින් කරන්නේ නේද? එහෙනම් මේක උපවාක්‍යයක්. ඒතර පළවෙනි කොටසට අපි කියනවා my cousin is going to ඒකට අපි කියනවා main clause නැත්නම් ප්‍රධාන වාක්‍ය මේකට අපි කියනවා subordinate clause. මේ subordinate clause එක පටන් ගන්නෙ මෙන්න මේ WH word එකකින් who එකකින්. ඒකට අපි කියනවා relative pronoun කියලා. මොකද්ද මේ relative pronoun කියන්නේ? දැන් බලන්න you know relatives. Relatives means relations. Relations නෑදෑයෝ ඥාතීන් කියන්නේ. එහෙනම් මේ word එක who කියන වචනේ මේ වාක්‍ය දෙකේ these two sentences relations කරා නෑකමක් ඇති කරා නේද? දෙක join කරා. එහෙනම් relationship එකක් ඇති කරා. එහෙනම් relative quality එකක් තියෙනවා. What is a pronoun? Pronoun we have learnt earlier. අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා. Pronoun is a word used instead of a noun. Noun එකක් වෙනුවට පාවිච්චි කරන වචනේ pronoun. For example, now Nimal is a driver. අපි දැන් එයා ගැන මායි කියනවා නම් අපිට නිමල් කියන්න ඕනේ. Then අපිට කියන්න ඕන he. He is working in the education office. එතකොට he කිව්වේ කාටද? නිමල්. නිමල් noun එකක්. ඒ noun එක වෙනුවට පාවිච්චි කරපු වචනේ he. නම් he එක pronoun එකක්. එහෙනම් noun එකක් වෙනුවට පාවිච්චි කරන වචනෙට අපි කියනවා pronoun කියලා. නාම පදයක් වෙනුවට පාවිච්චි කරන වචනෙට pronoun. ඒකද he, she, it, you, we, I, they ඔක්කොම pronouns. Right? Pronoun. එහෙනම් මෙතනත් මේ who පාවිච්චි කරේ මොනවටද? he වෙනුවටයි. ඒ කියන්නේ my cousin වෙනුවට නේද? he කියන්නේ my cousin නේ. ඒතකොට noun එකක් වෙනුවට අපි මේක පාවිච්චි කරා. එහෙනම් මේකත් එනම් pronoun එකක්. එහෙනම් ඊතර මේ quality දෙකම තිබුණානේ. relationship එකක් ඇති කරා pronoun quality එකක් තියෙනවා. ඒක අපි relative pronouns කියන්නේ. So like this මේ විදිහට relative pronoun විදිහට all the WH words can be used. WH වචන ඔක්කොම use. What, where, when, who, which අපි ඉගෙන ගත්ත කලින් all these can be used as a relative pronoun. Right? Let's have a look at another sentence, right? මේ වගේ අපි තව පොඩි වාක්‍යයක් ලියලා බලමු. Then මෙතන මේ පුද්ගලයෙක් නිසා අපි who කියලා කිව්වේ. Right? Now I'll write another sentence, right? This is a pen. This is I bought this pen yesterday. This is a pen. I bought this pen yesterday. Now I'll join these two. මම එතකොට මේ වාක්‍ය දෙක join කරලා ලියනවා මෙහෙම. Now look at this one. This is a pen. I bought this pen yesterday. දැන් එන්න ඒ දෙකම එකතු කළා මම මෙහෙම ලියනවා. This is the pen. මේ වාක්‍යයමයි මේ එක දෙක කරා. දැන් මේ පෑන තව දුරටත් විස්තර කරනවා මෙන්න මොන පෑනද? Which I bought yesterday. මම ඊයේ මිලදී ගත්ත. එහෙනම් මේ කොටසින් කරන්නේ මෙන්න මේ
pen. This is the pen. මේ වාක්‍ය එක කොටසක් තවදුරටත් විස්තර කිරීමක්. මෙතනත් කරේ එහෙමනේ. My cousin is going to donate a computer for our inventors club. That is the sentence. Main clause එක ප්‍රධාන වාක්‍ය. ඒක එක කොටසක්. My cousin ගැන විතරක් මෙන්න මේ කැලේ විස්තර කරා. එහෙනම් ඒක subordinate clause. Subordinate clause එක පටන් ගත්තේ relative pronoun එකකින්. ඒක නිසා අපිට මේකට කියන්න පුළුවන් relative clause කියලා කියන්න පුළුවන්. That is also two names for that. And here also main clause එක ප්‍රධාන වාක්‍ය තමයි මේ. This is the pen. මේ pen විස්තර කරන කැලේ තමයි which I bought yesterday. එහෙනම් මේක subordinate clause එක. Right? So then මෙතන අපි use කරේ එතකොට relative pronoun එක which. මෙතන use කරේ who. Right? That is then who, which. So likewise we can use all the WH words. Right. Let's try another. අපි බලමු තවත් විදියකට. What are the other relative pronouns we can use like that? Which. That is, okay. Now just have a look at this one. Kept my bag. Now I just directly wrote the sentence. Complex sentence. What is the sentence? That is the place where I kept my bag. අන්නරක තමයි තැන. මොන තැනද? මම අර බෑග් එකේ තිබ්බේ. මම බෑග් එකේ තිබ්බ තැන තමයි අර. Right. So then that is the place. ඒතර මේ place එක විස්තර කරනවා මෙන්න මේ කැලෙන් නේ. Where I kept my bag. බෑග් එකේ තිබ්බ තැන තමයි. මේක මෙතන relative pronoun එක where. Now you see the relative pronoun එක එන්නේ මේ noun එකට පස්සේ. the noun එක ස්ථානයක් නම් where. යම්කිසි දෙයක් නම් which කියන්න පුළුවන්. පුද්ගලයෙක් නම් who. Right? Now in that way you can use all WH words. තව that use කරන්න පුළුවන්. This is the pen that I bought yesterday. Which I bought. That I bought. So then, so in this way you can use relative pronouns. මේ විදිහට එතකොට WH words ටික වාක්‍ය join කරන්න එකතු කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ මේ ප්‍රධාන එකට කියන අපි main clause එක ප්‍රධාන වාක්‍ය. ඒ වාක්‍ය කොටසක් නම් අනිත් එකකින් විස්තර කරන්නේ ඒකට කියන උපවාක්‍ය. ඒ කියන්නේ subordinate clause. Subordinate clause එක පටන් ගන්න relative pronoun එකෙන් නම් අපි ඒකට කියන relative clause කියලා. Right? Now let's write once more another sentence. බලමු තවත් විදියක්. I'll write two sentences. බලමු. I will write in a different color so that it will be clear. Someone is in grade 4. Someone's father is a teacher. Or someone can
speak in English well. Now these two sentences. Someone is in grade 4. Someone can speak in English well. සමන්ට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් හොඳට. දැන් මේ දෙකේම කියවෙන්නේ සමන් ගැනනේ. අපිට ඒක එකක් අයින් කරන්න පුළුවන්. සමන් මොන සමන්. දැන් මේ දෙකේම කියන සමන්නේ අපි මේ එකක් අයින් කරනවා. ඒතකොට සමන් මොන සමන්ද? අර 4 වසරේ ඉන්න සමන්. සමන් එනම් මෙයා විස්තර කරන අපි relative clause එකක් ගන්නවා. clause එකට relative pronoun එකක් ගන්නවා. මෙතන පුද්ගලයෙක් නිසා අපි ගන්නේ who. Someone who is in grade 4 can speak in English well. Speak in English well. Now look at this sentence. The මේ වාක්‍යයත් බලන්න මෙන්න මේ. Right. Someone and then මෙන්න මේ කොටස. ඒ කොටස නැතුව කිව්වොත් someone can speak in English well. Someone can speak in English well. මේකනේ. ඒ වාක්‍ය මැදට මෙන්න මෙතනට මේ වාක්‍ය පැනලා තියෙනවා. ඒ වාක්‍ය පනිනකොට relative pronoun එකක් use කරලා තියෙනවා. Who is in grade 4? මෙතන someone is in grade 4. මෙතන someone වෙනුවට who කියලා use කරලා තියෙනවා. someone මොන සමන්ද? Who is in grade 4 අර 4 වසරේ ඉන්නේ. Can speak in English well. හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. බලන්න ඒක ආපු විදිය නේද? It's really interesting and important. ගොඩක් වැදගත්. Like this, you can use other WH words also. අනිත් WH words ටිකත් මේ විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right. Then we used which, who, where, when we can use, right? Now I'll write another using another relative pronoun. Another WH word as a relative pronoun. තවත් WH word එක relative pronoun එකක් විදිහට use කරන විදිය. Right. There are some more exercises in your book. පොතේ තියෙනවා අපි ඒක ඉදිරියට කරමු. කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේක අපි තව ටිකක් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගෙන ඉමු නේද? Now you see in this sentence මේ වාක්‍ය බලමු. කමල්. දැන් මම ඔන්න කමල්ව විස්තර කරනවා. මොන කමල්ද? Who lives? කමල් මොන කමල්ද? අර රත්නපුරේ ඉන්න කමල්. නැත්නම් කමල් who is wearing a red t-shirt, රතු පාට t-shirt එකක් ගෙන ඉන්න. You specify. විශේෂයෙන් යා ගැන තවදුරටත් තව විස්තර කරනවා. For the listener to make it clearer. ඒක වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න. Kamal who lives in Ratnapura then donated some money to our library, to our Piriven. අපි පිරිවෙනට මුදල් පරිත්‍යාගයක් කරා. මේකෙත් බලන්න. මේ වාක්‍ය ගත්තාම ඒක නැතුව ගත්තාම මේක Kamal donated some money to our Piriven. Kamal පරිත්‍යාග කරා මුදල් ටිකක් අපේ පිරිවෙනට.
පැහැදිලි මදි නම් තවත් විස්තර කරන්න කමල් මොන කමල්ද අන්න කමල්ව විස්තර කරා මේ කොටසින්. Who lives in රත්නපුර රත්නපුර ඉන්න කමල්. Again using who. Right? So if we take like this, right, the same thing, right? දැන් අපි who කිව්වේ කවුද කියන තේරුම එන්න. Now we'll say Kamal Kamal whose son is in Australia. අර ඔස්ට්‍රේලියා පුතා ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නේ අන්නේ Kamal whose son is in Australia donated some money to our Piriven. Then this part එතකොට මේ කොටසින් කියවෙන්නේ එතකොට බලන්න මෙතන who එකයි whose එකයි use වෙච්ච දේ. So we can use the same thing. Australia donated some money to our Piriven. So I use the same sentence but two relative pronouns. මෙතන who use කරේ මෙතන who is use කරේ. මොකද්ද බලන්න වෙනස එන්නේ. Kamal who lives in රත්නපුර. රත්නපුරේ ඉන්න කමල් අපේ පිරිවෙන්ට මුදල් පරිත්‍යාගයක් කරා. කමල් මොන කමල්ද? අර පුතා ඕස්ට්‍රේලියා කාගේ පුතාද? ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නේ. අන්න එයා අපිට මුදල් පරිත්‍යාගයක් කරා. මෙතන කියන්නේ කාගේද කියන එක. එතකොට එන්නේ who නෙමෙයි whose. Whose son? කාගේ පුතාද? මෙතන කවුද? See the way who and whose. The way of using these two, right? Then it is also same. This is Kamal donated some money to our Piriven. ඒක main clause එක. මේක subordinate clause. නැත්නම් relative clause කියලා කියනවා. මොකද relative pronoun එකෙන් පටන් ගන්න. So this is the relative clause here or subordinate clause. This is the main clause. Right? So because there's an exercise after this for you to do. මේකෙන් පස්සේ තනියම කරන්න exercise එකක් තියෙනවා. ඒකයි මම මේ ටික මේ තවත් දුරටත් පැහැදිලි කරන්නේ. So then and also you should know to use all WH words. WH words හැම එකක්ම relative pronoun එකක් විදියට වාක්‍ය දෙකක් join කරන්න use කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Right? Now we used who, which, where, whose, whom and which we used and why, how, now when, right? Those also can be used. ඒවත් use කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. Right. This is the way how you can do it. This is the way. මේක තමයි ක්‍රමය. ඒ ක්‍රමය විස්තර කරනවා මේකෙන්. How you can do it. So these now here මේක ඇත්තට මේ වාක්‍ය මැදටනේ පැනලා තිබුණේ. Subordinate clause එක මැදට විතරක් නෙමෙයි. It can come at the end. වාක්‍ය ඕනම තැනක. sentence එකක ඕනම එකක් තවදුරටත් විස්තර කරන්න තමයි මේ subordinate clause එක නැත්නම් relative clause එක use කරන්නේ. Right, in that sentence this is the pen which I bought yesterday. So now I'll write another one right in this way.
He scolded the boy. He talked with the boy. Oh boy එක කතා කරා. කොයි boyද? boy අපිට පැහැදිලි නෑ. දැන් එයා විස්තර කරන්න මෙතන දාන්න පුළුවන් relative clause එක. කොහමද? boy who came first. So this part describes this boy. He talked with the boy who came first. ඉස්සෙල්ලාම ආපු පිරිමි ළමයා එක්ක ඔහු කතා කරා. boy කිව්වට we don't know which boy. boys ලා ගොඩක් ආවා. ඉස්සෙල්ලාම ආපු කෙනා මෙන්න මේ කොටස. So this is the main clause. මේක subordinate clause. නැත්තම් relative clause කියලා කියනවා. So there this relative clause came at the end. බලන්න sentence එකේ අග වචනේ තවදුරටත් විස්තර කිරීමක්. මේ කියුනේ sentence එකේ මුල වචනේ තවදුරටත් විස්තර කිරීමක්. So it can occur in any place, right? In the main clause එකේ ප්‍රධාන වාක්‍යයේ ඕනම නාමපදයක් තවදුරටත් විස්තර කරන්න. Now this is a wonderful way that you can write long sentences. Now sometimes when we read books or newspapers බලන්න අපි පත්තර කියවනකොට සමහරලාට full stop එකක් හම්බ වෙන්නේ සමහරට පේලි දෙකක් තුනක් ගිහිල්ලා නේද? සමහරට novels එහෙම කියවන්න ගියොත් මුළු පිටුවම එක මුළු ඡේදෙම එකම sentence එක full stop එකයි හම්බ වෙන්නේ. That's long sentences. දිග වාක්‍ය. අන්නේ දිග වාක්‍ය ලියන ක්‍රමයක් තමයි මේ. Using relative pronouns, right? Go on explaining. This is one method of writing such long sentences. Now if you have a look at බලන්න මේ වගේ දිග වාක්‍යයක් හම්බ වුණොත් now if you find words like this මේ WH words තිබුණට don't think that it is a question. මේක question එකක් නෙමෙයි. හොඳට බලන්න question mark නෑ at the end. වාක්‍ය අවසානයේ question mark යන්නේ full stop තියෙන්නේ. එහෙනම් එතන ඒක question එකක් නෙමෙයි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ඒක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ joining word එකක් විදියට. නැත්නම් relative pronoun එකක් විදියට. කියන්නේ relative pronoun අපි පාවිච්චි කරන්නේ join කරන වාක්‍ය join කරන්න සම්බන්ධ කරන්න. මෙන්න මේ ක්‍රමයට. බලන්න එහෙනම් මේ විදියට බලන්න තව now if you are using internet you can find more. And in your textbook also there are some more exercise. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි ටික සාකච්ඡා කරමු මේ දැනුම එහෙනම්. Now you got what a relative pronoun is. මොකක්ද relative pronoun එක කියන්නේ දන්නවා? All the WH words can be used as a relative pronoun. ඊට අමතරව that කියන එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට. Right, join කරන්න. And find some exercises and do. I will do some more in my next video and with the next exercise in this book. මේ පොතේම තියෙනවා තව ටිකක් ඉදිරියේදී අපිට ගොඩක් කතා කරන්න වෙනවා. එහෙනම් මේ ටික පොඩ්ඩක් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි එහෙනම් ඊළඟ අභ්‍යාසය කරමු. හොඳයි එහෙනම් අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඒ අභ්‍යාස ටික කරමු. එතෙක් මේ ටික හොඳට ස්ටඩි කරන්න, නැවත බලන්න, තව ටිකක් මේ ගැන කරුණු හොයන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී නම් ඉතුරු ටික සාකච්ඡා කරනවා හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහිණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින්
සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.